So the floppy infants include newborns, and they with abnormally loose muscle tone. We have an example for this. It's Prader-Willi syndrome. I had some children with this syndrome in my practice in Germany, and they are really with a little bit low toned, like trisomy 21 children. I see. Demək, bu floppy uşaq sindromu, bu şəkildəki kimi görürsünüz, əzələ tonusu həddən artıq aşağı olur. Düzdür, bu Down sindromu olan uşaqlarla bir korrelasiyası, oxşarlığı var, amma o hal kimi deyil. Burada həddən artıq tonus aşağı olur və əksər hallarda yeni doğulanlarda rast gəlinir. You can put the next page. Yes, this is the definition I just made. So. Yes, və ikinci hal hansı ki bu floppy uşaq sindromunla əlaqələndirilir, Prader-Willi sindromu. Prader-Willi sindromu daha da çox Down sindromlu olan uşaqların tonusuna yaxındır, tonus nöqteyi nəzərdən. Sözsüz ki, Down sindromunun öz özəllikləri var və Prader-Willi sindromunun öz özəllikləri var. So yes. It includes this balance disorder later, it's balance disorder, this poor posture, this hypermobility of the joints. You can, should I go further? Yeah, let me translate. Demək, simptomlar kimi burada balans problemi mövcuddur, zəif müvazinat, oynaqların artıq dərəcədə hipermobilliyi. Yes, further? Difficulty in rising the head. You can see it even on the picture that it's difficult for the child to rise the head. And they avoid movements. We call our parents in Azerbaijan, they always say they are so tembel. Then you have sometimes swallowing disorders, speech and disorders, and shortness of breath. What does mean swallowing disorders? It means that it's difficult for them to put the food down in the stomach. I see. What about shortness of breath? Shortness of breath means that they don't breathe deeply. They are breathing on the surface. I see. Let me translate. Demək, hətta bu şəkildəki kimi siz görürsünüz, uşaq başını tuta bilmir. O qədər zəifdir ki, əzəlləri bu bədənin, başın və ətrafların ağırlığını belə dözmür bədən və tökülmüş vəziyyət, ona görə deyirlər tökülən uşaq sindromu. Hərəkət etməkləri çox çətinliklə, ağızda yemək borusuna ötürmək çətinliyi, yeməklər ağızlarından tökülür və nəfəsləri belə çox səthi olur. Dərindən nəfəs ala bilmirlər deyə. Və valideynlər bəzən o şikayətlə gəlirlər mütəxəssisin üstünə ki, bəs uşaq çox tənbəldir, hərəkət etmək istəmir, hətta yeməyi belə mədə borusuna, mədəsinə ötürmək istəmir. And here the mental disease, sometimes they are mental disease, sometimes more and sometimes less. It's very difficult. You have to see the individual child and to make an investigation with the child, so to see how the mental side is involved or not. I see. It might be both. I see. So, bu uşaqlarda ola bilsin ki, əqli problemlər də mövcuddur. Ola bilsin ki, yox. Sadəcə olaraq o pasiyenti biz görməliyik ki, həm onun hərəkətlərini dəyərləndirək və deyək ki, bu uşaq bu halı müvəqqətidir. Elə hallarda olur, elə olur ki, uzun müddətli bir hala çevrilir, həm fiziki nöqteyi nəzərdən, həm əqli nöqteyi nəzərdən. So, Zelia, I have questions and after we have video, right? Yes, I'm not sure if we should make the videos now to the floppy infant or maybe after general development delay.
I'm not sure, but we can do it after this if you want. Yes, no problems. So Video- questions after or right now? It doesn't matter. We can make it right now or after the video. Maybe something is getting more clear with the video, with the way to treat them. I see. Okay, let's continue with developmental delay, right? And then we see the video. I think it's a good idea. Yes, and after that questions, right? Let's do it like this. So the general development. Do you have it already? No. Okay. Yes. The general development. You can see the little boy. He was very same symptoms. It looks very lazy, and he was not interested in moving his body. He was only very interested in getting carried and eating something. I see. Demək, ümumi inkişaf geriliyi nümunə kimi biz bu uşağı sizə nümayiş etdirəcəyik. Bu uşağın ana tərəfindən olan şikayəti, uşaq tənbəldir, kökdür, əllərinə fikir versəz necə topuşdu, hərəkət etmək istəmir, ancaq yemək yemək istəyir. And sometimes you don't know really where is coming from. They are coming after birth, and they come with this hypotone on the world after birth. They are like this, and nobody sometimes know why the tone is so low. I see. Bu əksər hallarda anadan gəlmə bir haldır və dəqiq cavab yoxdur ki, bu inkişaf geriliyi bu uşaqda hardandır, nədən ötürü yaranıb? Yes? In the most of the cases, the children are mental normally. Əksər hallarda əqli nöqteyi nəzərdən uşaqlar normaya uyğundular. And sometimes these motor disorders are still in their childhood, but later they are overbuilt by normal habits, by normal pattern. I see. So we can say at the adult age they're coming to norm, right? Yes, and they have a good prognosis to get normalized later. I see. Əksər hallarda yeniyetmə dövründə, artıq böyük yaşlarında hər şey normaya gəlib çıxır və normal həyat tərzi bu insanlar sürürlər. Çox müsbət proqnozu var bu halın. Yes? Okay, symptoms and prognosis. We do it the next slide. They are looking like they have a very clumsy behavior. They are late in walking. They are late in independently eating and walking and everything. They have disorders in gross and fine motor skills, maybe the first year, the second, the third year, and later it getting normalized. They may have learning and reading difficulties later, but normally they can even, how do you say, to get the development catched up. I see, they catch up the normal development, right? They may have learning and reading difficult, but it must not be. I saw a lot of children, they were in the first years, in the first month, in the first year, very slowly and very lazy, and later they became normal. I see. Demək, ümumi simptomları və proqnoz barədə Zeli xanım söylədi. Bu uşaqlar çox yöndəmsizdirlər, geç yeriyirlər, geç sərbəst yemək yeyirlər, böyük və kiçik motoriklarında problemlər var, öyrənmə və oxuda problemləri var. Proqnoz isə ümumilikdə çox müsbətdir və əksər hallarda bu problemlər aradan götürülür. Yes? And then I say to the mother sometimes, if he's not getting an Ironman, it means a marathon man, he might get an IT specialist. If he, yes, right. Zeli xanım deyir ki, mən həmişə valideynlərə deyirəm ki, uzun məsafələrə qaçıcı olmasa belə, inşallah uşaq yaxşı
texnologiyalar üzrə mütəxəssis olasıdır. Hamı uzun distansiyalara qaçıcı olmur ki. Yes, I understand. Yeah, because we are different. Yes, right. So, should we put the videos on? I think it's a good idea. Okay, my dear. Yeah, general development. Zelia, should I put which one? Take first 2 years. No, 2 years old with low tone, because I want to ask put it on and then stop it because I want to say something. I see. Just a moment. Okay, she is. You can stop it. Yes. And she is very active. She makes a lot of different exercises, and I liked it because even if you have somebody with an infantile brachial paresis, Yes. you can teach this paresis like they did it with this low tone lady, girl. Yeah, you can take the exercises, the similar, you can take them. They are very good because they try to involve always both arms in pulling and pushing. Later you can see it, okay? I see. Zeli xanım deyir ki, bəs bu video rolikdə uşaq çox aktivdir və xoşladığı bir hal odur ki, hər iki əlini işlədir və bu videoda gördüyünüz hərəkətləri siz həm də ki, dünən müzakirə səbəbi olan Pariz halında da istifadə edə bilərsiniz. Demək, Parizlərdə də pleksitlər eyni vəziyyətin adıdır. Bu idman hərəkətlərindən siz istifadə edə bilərsiniz və sözsüz ki, bugünkü mövzunun o aşağı tonuslu uşaqlarda da bu idmanları istifadə edə bilərsiniz. Yes, Zeli, can I put video on? Please. Stop. You see the children. Did you see the children in the prone position in the pillow? This is one. We have it in our center too. This very soft pillows. They use a lot of power to crawl through, and it makes the muscles more powerful if you use it for crawling. I see. Zeli xanım məsləhət görür ki, bizim də mərkəzlərimizdə bu balışlardan olsun və bu balışların üzərində hərəkət etmək uşağa çox çətindir. Həm mimikləmək, həm gəzmək və məsləhətdir ki, bu çox enerji sərfiyyatı lazımdır bu hərəkətləri, xüsusən də ki, əzələ tonusu aşağı olan uşaqlar üçün ki, bu tonusun səviyyəsini artırsın. Yes? Yes. Thank Continue? you. Yes, you can go further. There's often more. But you can see how clumsy, you can leave it, you can let it run. How clumsy she's moving, how unsure her balance is, and how she's not real
sure walking. Yeah, she's just it's always an act of balance when she make one step forward, and now she goes on her knees down and up again. So you always, with this position, you always make the legs more powerful, and you need these powerful legs for walking, at least for better walking. Ayşe, gördüyünüz kimi bu uşaq necə yöndəmsizdir, hərəkətləri qeyri-stabildir, balans, koordinasiya zəifdir və bu fəaliyyətlərlə qalxır, düşür, götürür, girir, çıxır. Bu hərəkətlərlə bu tonusun səviyyəsini artırmasına səbəb olur. Okay, fine. This one you can, very good. You can do it with children with infantile pares too. This pushing and pulling, it's a challenge for the balance if you push and pull, and it's a challenge for using both arms. It's a challenge for coordination and keeps the balance. If this role is coming back to her, she has to solve the problem and to keep her balance. So it's a big challenge for yes, weight bearing. Ayşe, Zeliha xanım deyir ki, bax bundan əvvəlki hərəkət, bax bu. Heç bu olmasa da olar. Başqa nəyisə itələmək də ola bilər. Bu fəaliyyətlə biz bu fəaliyyəti biz həm pleksitlərdə, həm parizlərdə, həm serebral iflicdə, hər bir halda hansında ki əllər toxunulub, kiçik motorikanda boşluq var, istifadə eləyə bilərik. Çox məsləhətli hərəkətdir. Going down the stairs, it's another way of challenge for everything, for muscles, for balance, for coordination. Or this, to stand up the legs on the legs of the therapist and to try to keep the balance. And it's not easy to make sport with or exercises with such little girls, because if they are not interested, they turn around and go away. Bu yaşda uşaqlarla hərəkətlər görmək çox çətindir, çünki istədiklərini etmək istəyirlər. Eyni zamanda da terapist işlənməlidir. Ona görə məcburuq bir neçə fəaliyyətdən istifadə eləyək, tək uşağa maraqlı olsun və uşaq bunu icra etsin. Gördüyünüz kimi bu mühitdə çoxlu alətlər var. Pləkandan qalxıb düşür, kaçelilərdən istifadə eləyir, terapistin ayağından qalxıb düşür və s. And you know, Nurana, I always say the art of treatment is to keep them busy and always motivated. This is an art of the therapy to get this result, to get a girl which is always working and always motivated. It's not so easy. Yes, Ayşe. Zeliha xanım deyir ki, bu bir incə sənətdir ki, bu uşaqları həmişə fəaliyyətdə saxlamaq, aktivlikdə saxlamaq və onların əfəl-ruhiyyələrini pozmadan məşğələni davam etmək və eyni zamanda öz istədiklərimizə, o terapevtik məqsədlərimizə nail olmaq. Yes, you can keep it running. Görürsüz, dəstək verəndə hansı nahiyədən verir? Əlindən yox, başından yox, ayağından yox, sırf bu çanaq hissəsindən. She's holding her balance sometimes. Yes. The therapist is holding the balance. But it's a good support, and it's the same rule. The rule is help as less as possible, but as much as the children need it. It's something like the principle of treatment. Və Zeliha xanım deyir ki, terapiyaların əsas prinsiplarından biri və əsası demək olar ki, o qədər dəstək vermək ki, nə qədər lazımdır. Həm hərəkətdə, həm hansısa zehni fəaliyyətlərdə və s. Okay.
Yeah. This pushing is nice. Perfect. Yes. You see, pull the girl in, so the girl has to come up alone. You see, this is how Right. we did it in our center too.